njyewe n'umuyisilamu umubatizo reka tutangire hariya ijuru kuvuga ngo umuntu atashobora kwinjira mu ijuru kubera atabatijwe mu mazi menshi kubera iki ako kantu tubanza tukavugira uyu mugabo inyigisho afite kwanza azi yuko umubatizo ari wo kujyana mu ijuru ni ukuvuga utarabatijwe ntabwo wajya mu ijuru wait a second no waburetse yabaye pasitori yari azi yuko umubatizo uri it's a necessity yo kugira ujya mu ijuru reka tubone twandike icyo ku ruhande kwanza I'm taking my notes guys umubatizo egare ijuru tuze twumve niba ari buze kudabona nk'icyanditswe because this is okay aho bitangiriye ndabona atari heza kabisa umuntu utabatijwe amazi menshi nagasha koko nagasha muri karabaye niba ari uko dutangira tugiye kuberwa kujya mu ijuru ntabwo ashobora kwinjira mu ijuru ni ukubera baburetse nta ari kubikora ari clarifying ari kubishyigikira wese dusubize inyuma twumva utabatijwe amazi menshi ntashobora kujya mu ijuru ntabwo ashobora kwinjira mu ijuru baburetse so iyi niyo doctrine yize se wait a second birashoboka reka dusubize inyuma umva uri kumva nabi nanjye numvishe nabi dusubize inyuma kubera atabatijwe mu mazi menshi kubera iki umuntu utabatijwe amazi menshi ntashobora kujya mu ijuru ntabwo ashobora kwinjira mu ijuru ni ukubesha wait a second so niko yigishijwe ni nakabizi ariko that's wrong muri doctrine yose aho uko wayiga yose ya gikristo igaragaza yuko umubatize ni sakramento cyangwa se ni ikintu ni ikimenyetso ni ikimenyetso cyo kigaragaza nyine umuntu wakiriwe mu muryango w'abana b'Imana ariko ntabwo ari ikintu ntabwo wakigereranya n'agakiza ntiwakigereranya nta nubwo biri kuri okay ni umurimo niko twabyita ni umurimo kandi umurimo nyine ntabwo ari wo gukiza bro imvugo nziza ni uguhamiriza rubanda ko wakijijwe no exactly wemeye ko abantu bose babibone which is an outward proclamation rwose ntabwo ari reka dukomeze twumviye umugabo okay tubonye ubupasiteri bwe ashobora kuba wenda yari ari muri probably heretic church you never know let's see ibyo wenda kwa kundi batakunda kureba kure byahise n'igihe turimo cyangwa bizaza imbere ariko ibyo ni ahantu bihuriye n'ijuru kwinjira mu ijuru ntabwo birebana n'iyo icya mbere bafite amategeko zingahe iz'Imana 10 umubatizo ni wa kangahe mu mategeko 10 y'Imana umubatizo ni wa kangahe ntabwo mbizi nayo ubwo bazatubwira muri comment batubwire umubatizo ni itegeko ry'Imana ya kangahe mu mategeko 10 y'Imana niba itari mu mategeko 10 y'Imana ntabwo turi kwica itegeko y'Imana kubera iki bari kutukandana ntabwo bizatubuza kwinjira hehe mu ijuru uri kunyumva so ahangaha naho ubwabyo magizemo ikibazo avuze yuko ari itegeko ry'Imana ryakujyana mu ijuru cyangwa se Imana yagukondana ikoresheje itegeko ryayo you would be cooked. What do you think about that Sedenye? ntabwo amategeko ari yajana umuntu mu ijuru. Imana igize ngo ikurikize amategeko twese yo turimbura, ndetse n'abakera bo mu isezerano rya kera ntabwo bakizwaga kubw'amategeko cyane rwose kubera ko bose barayishe. Dawudi yarayishe, Aburahamu barayishe, ariko bo bari bazi ko kwizera Imana ari byo biguhesha kubona ijuru. I love that. So reka turebere hamwe muri iyi mirongo yise nibuka Abagalatiya ibice bitatu avuga yuko amategeko ni umushorero tugeza kuri Kristo, ariko tuze kureba turebe ukuntu Pawulo yavuze isezerano rya kera akarigeranya na Kristo. Ati yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, wenda duhere ku murongo
murongo wa gatandatu kuri byose Daniel akavuga nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhaniza no gukiranuka mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. First of all, iyo turi kuvuga amategeko yahawe Mose, sibyo? And umunyamahanga ntabwo yigeze ahabwa rero tegeko obviously, because turibona muri Exodus mu kuva ibice 20 aho nyine bavuga ati ubwoko bwa Israel Imana ibanza ikavuga uti proclaiming yuko ubwirwa ari Israel. So rero niyo mpamvu hano kuvuga ati first of all harimo a kind of remark iri hano kuri murongo wa 8 ivuga ati kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. So hakuzamo kind of belief kubizera kubera ko ari buze kutwereka ko umwizera nyine somehow aya mategeko ntabwo nyine yarari specific ku Bisirayeli. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha, nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Batse gato wa mugabo wari utangiye kuvuga ati amategeko something about amategeko. So twumva ibyo Pawulo akomeza abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. A special remark byose ngo abikore kubera iki? Hano murongo wa 10 biragaragara yuko hari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Impamvu hano bavuze hari remark igaragaza yuko Aburahamu, because he existed before these things, and aya mategeko rero ntiyari ayafite kandi kwizera kwiwe kwahanishijwe no gukiranuka. So kwizera kwiwe niko kwamuhesheje gukiranuka apana aya mategeko. Noneho harakomeza urebe haratwumvisha indi remark ivuga ati utabasha kuba yabyuzuza utabikora byose nk'uko byanditswe mu gitabo uwo navumwe. Harakomeza nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Okay? Kristo yaducunguye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. This is very beautiful. Kristo, let me highlight it. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha w'Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bene data, ibi ndabibabwirira nk'umuntu. Isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa aryongereho. Nuko rero ibyasezeranijwe byarasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga ati imbyaro. I love this thing because reka mbwire uko mbere yuko menya bino ino verse nireba cross reference yingi muri Exodus arabwo ni sorry muri Genesis ibice 12 hari ahantu havuga urubyaro like offspring. Exactly. Not offspring. No mu Cyongereza ni seed. Apana seeds. Apana seeds. Yeah, you see. So one urebe nuko rero ibyasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti n'urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe ari we Kristo. Ibyo mvuze ni uko isezerano Imana yasezeranije mbere itakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezanije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. 19. None se amategeko yazanywe n'iki? Ikibazo. Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe, kandi
yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayaha abantu. Icyakora uwo muhuza si umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. I love this. Kuva iyo dusubiramo uyu murongo, let me highlight it. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu. Wibuke ko Imana yatanze itegeko. Paul ara-emphasizing avuga ati iyo haba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. He's about to make a clarification nuko aya mategeko ntabwo yaguhesha gukiranuka. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe, babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko. Abonye dutegereje kwizera ko ari kugiye guhishurirwa. They were expecting a new thing. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera komaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera, na ya mategeko. Right? Mbese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, ko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Is it a coincidence? Twari kuvuga n'ibintu by'umubatizo. Ngo mbese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranyijwe. Amen. See, hano twari turi kureba avuga yuko nyine itegeko, like what is itegeko? Itegeko, ukora iby'itegeko byose avuga yuko ryanamutsindishirizwa, uwo nguwo avumwe, because twebwe ibyo twaraganywe ni ukwizera. Twebwe kwizera niko kuduhesha gukiranuka, because rino tegeko ntabwo ryahawe with every person, because actually we can read it. Imana itangira gukora iriya claim Exodus 20. The way Imana ifungura iyi statement ijya guhereza bano bantu, iramitangira ngo hear O Israel. Yeah. So Imana ivuga aya magambo ati, ndi Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa. First of all, abirimo irekura mu gihugu cya Egiputa ni bande? This is Israel. Wamanutse ari umuheburayo, akamuhereza ubwoko, akamuhereza urubyaro, rugahinduka abise bose igihugu cya Israel. So iyi ngiyi niwe uri kubwira uwo yakuye mu gihugu cya Egiputa. So specifically aba nibo barimo barahabwa rino tegeko. So in Deuteronomy as well, dufite cross reference, gutegeka kwa kabiri ibice bitanu. Let's hear it. Ibice bitanu umurongo wa mbere. Gutegeka kwa kabiri ibice bitanu umurongo wa mbere. Mose hano urabona ko Mose, urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa isezerano rya Mose. So hano ni igihe abantu bose babandi bari barigometse ku Mana, bagize ute bakabaho almost nyine ikinyejana cy'abantu bakuru, nyine generation nini y'abantu bakuze barapfuye bose. So abana bakeneye kubwirwa amagambo y'Imana. None Mose ahamagara Abisirayeli bose arababwira ati, mwa Bisirayeli, nimwumve amategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi, kugira ngo muyige, mwitondere, muyumvire. Uwiteka Imana yacu arababwira abibutse ya mategeko yose. See, so amategeko specifically for this Israel, niyo zino twita more absolute. Ariko dukomeze twumve ibihimbano by'uyu mugabo. Umva neza, icya mbere, Aburahamu ninde yaramubatije mu mazi menshi? Ntabwo mbizi. So uri kubona rero uyu mugabo arimo arakora, ntago azi kumenya umubatizo watangiye ryari, cyangwa se kuki arimo aravuga Aburahamu amushyire mu mubatizo. Something is off. Like ibi ni ibintu biranga umupasiteri. I'm starting to crash out. Okay, I know
ni gute yari umupasiteri yatazi ko umubatizo wazanywe na Yohana? Dushaka kuba twumvishe nabi, reka dusubize inyuma gatoya. Muri kunyumva neza? Icya mbere, Aburahamu ninde yaramubatije mu mazi? Uretse uko tutumvisha nabi, because actually reba impamvu twanagiye hariya mu Imana ikorera ibintu byose rero mu buryo bw'igitangaza. Reba impamvu tuvuye hariya mu Bagalati ibice bitatu. Twa turi kureba uwahawe ko no kwizera, uwo wizeye bigamuhaniriza no gukiranuka adakoze bino by'amategeko n'iki none reba umwana wa Aburahamu. None reba, he's raising the same thing. This guy is a clown. Reka dukomeze tukumve ibintu yo kuvuga. Umubatizo ari kuwushyira ku gihe cya Aburahamu. What kind of pastor was this guy? Ntabwo mbizi. Arabafasha. Kwa kundi Aburahamu ntabwo yabatije mu mazi menshi, ntabwo azinjira mu ijuru. Uyu muntu yarazi ko kwizera kw'abakristo yarazi ko nyine amategeko like nk'umukristo atari cyo kintu kitwezesha. I don't get it. Uyu yabaye pastor kweli? Let's keep going. Ntabwo azinjira mu ijuru. Mukanya araje abaze ngo ninde wabatije Adamu. Ibyo nk'ibisirara bitinde reka numveho kuko atabivuga. Atangiye guseka. Mose ntabwo yarabatije mu mazi menshi. Ubwo ageze kuri Mose wese twumve ko atagera no kuri Adamu. Koko Mose ntabwo azinjira mu ijuru. Ismaili ntabwo yarabatije mu mazi menshi. Koko ntabwo bazinjira mu ijuru. Navuga ngo abahanuzi bose mbere ya Yesu ntabwo babatije mu mazi. Ese ntabwo bazinjira mu ijuru? Luka 13:25. Umva koko niba ntabwo tuzababona mu ijuru. Luka 13:20. Abantu tuhagera. Luka 13:25. Luka 13:25. So what's the context here? Umugani w'akabuto ka sinapi babaza Yesu abakizwa uko bazangana. So this is a projection y'uyu munsi bese tutavuze mbese azakiza ni bake nawe yaramusoteye mugira umwete wo kunyura hano ni mu irembo. Reka twumve ikintu agiye kuvuga. This guy is a clown. Let's hear it. 13:25 haragira hati yego 25 nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi. Avuze 25 13:25 haragira hati yego 25 nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti yego mwami dukingurire. Abantu bavuga mwami murabazi. Azabasubiza ati Yesu azasubiza abo bantu bakunda kuvuga mwami Yesu. Simbazi. Sinzi naho muturutse. Komeza. Nibwo muzavuga muti batangira kwisobanura kubera Yesu amaze kubahakana. Yesu reka twisobanure azamenya ko ni twebwe. Baratangira kwisobanura. Twariraga imbere yawe umubiri wa Yesu. Twariraga imbere yawe. Twanyweraga imbere yawe amaraso ya Yesu. Ndetse ikigishiriza mu nzira ziwacu. Yego. Ariko azababwira ati Yesu bamaze kwisobanura gutyo azababwira gute? Sinzi aho muturutse. Arongera kuvuga sinzi naho muturutse. Nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Uretse gatoya ngira ngo icyo arimo aravuga yaragiye kugaragaza uburyo bari aba Mose n'Aburahamu niba batarabatijwe probably nyine. So nibyo arimo. Am I getting this right cyangwa I jumped? None wumva ibyazanye nta naho bihuriye pi. That like nta naho bizigera bihurira. Ariko katwumva icyo ashaka kuvuga. Because anything ari kuvuga he's butchering the scriptures. Mumve imbere mwankozi bibimwe nukuvuga ibyo byose byo kuvuga.
Come on, bro. Okay, I hope. Okay, sure. Why the network is on this time? This should be settled. Let's see. Come on, networks. uyu mugabo dutangiye kumufata dutangiye Yesu umubiri wa Yesu amaraso urukundo Emmanuel ari kubivuga neza yavugaga ku bahanuzi b'ibinyoma none abihuje na baptism nanjye niryo hurizo ndimo hano urukundo kimwe na sede nitwese so ya Yesu muri kukorera Yesu ibintu bitari byo komeza Nugakomeza ugira uti yego aho niho bazaririra bakahahekenyera amenyo yego mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose babereye mu bwami bw'Imana. Acha mashallah kandi nago barabatije mu mazi menshi. Okay, am I following this right? So ageze he's addressing umubatizo ageze ahantu ari kuvuga ati nyine aho niho bazarira bahahekenyera amenyo mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana namwe mukaba mujugunywe hanze. So ari kubwira obviously to the context bano n'aba all these false prophets n'abantu bose nose ari kubihuza gute with the Christian view or okay I don't get okay I'm confused. Now azo bari muri abo babakomanga. I don't wish it for him ariko mana yeserejo this guy he's going to be cooked chawe agasha binjiye mu ijuru gute batabatije mu mazi menshi. Even though okay we cleared it ntago rwose umubatizo ari kujyana mu ijuru now amazi menshi nyina wa Yesu ninde yaramubatije mu mazi Maria ninde yarabatije Maria mu mazi menshi ko naho bivugwa muri Bibiliya ko Maria yabatijwe koko yehe nagwa azinjira mu ijuru nago abantu bari kumubona hano ko birashobora kuba hahari kandi hari uhazi yaza hatubwira ashobora kuba hahari n'abantu bari kuvuga twamubonye Maria bakishima ko twamubonye Maria nyina wa Yesu bishimye kandi uyo Maria nago yabatije mu mazi menshi. Ndabizi sedine ko ndabese hafu so rero reka tuma playing it ko nari ku debunking Islam in 5 minutes. What's up, everyone? Good to have you here. In today's episode, we're going to be watching a clip from a friend of mine called Wes Huff. I'm sure you've heard of him. As he Arabia in one language, Hajizi script Arabic. And so, in one sense, it's not really fair to compare the Quran and the Bible because we're comparing apples to orchards. There's just so much more going on with the Bible. But when we look at what the Quran, which comes 600 years after Jesus, communicates, what we see is that it's claiming to communicate facts about very similar people and situations that the Bible is, and yet makes a lot of errors and mistakes that scream lack of verisimilitude and credibility. It mixes up people and places in a way that just should be red flags for us. And hano yavuze ko ba mixing up places and time periods ni cyo kintu kitakiza muri mind yanyu like nk'abantu mwasomye Quran like portions of it. Surat al-Baqarah ivuga ko Sawuli umwami Sawuli yajyanye ingabo 300 ugahita ujya mu bacamanza 6 kandi ngo ni Gideon Sawuli mana y'isi n'ijuru that like reka mbwira nari njyewe like I sat down about man okay ejo nzagiye kuri Zaburi nshya and I don't know mfite ibintu byinshi byo mu mutwe navuga like show me something nyine navuga ati okay umuntu mbaje Quran wagwana mbamuguye hano navuga ati wait a second so bino bintu nabisomaga mu cyarabo ntazi icyo bivuze so ubundi bwo busobanuro kubera ko ntago nari kuba mfite ya context ivuga yuko okay ni abantu babiri totally different Sawuli na Gideon bahwaniye hehe because it's the same story na Gideon bro like okay umanutse uri Sawuli ufasha ingabo ngo mugiye ngo ku mazi ngo murayoye n'intoki muri kunywa
ngo bahise bagabanuka n'intoki bro that mixes okay that's one story undi muntu mpita mutekereza njye akenshi umuntu mpita ntekereza Mariya Mariam na Miriam. Mariya Samariya Mariya na Mose na Aroni na Imran. umva noneho haruna oya brother aho ngaho bitiranyije amazina uzi harya ni iyihe ni suratal ahantu harimo ibyamba ndebe niba wareba muri Imran na suratu Mariam niho Musa yitiranya Musa na Yakubu nabyo birashoboka ahubwo dore akantu nari ngiye kuvuga njye ikintu cyo cyiza cyane cyane nk'abantu nk'aba babanuza baba barasomye babamenye cyane nka buriya uvuze ati nk'umuntu nka Dhul-Qarnayn noneho ukahita umugira Alexander the Great ukavuga ngo bro ugakora ikosa ukumvikanisha ukuntu uwo muntu ngo yari umwemeramana ngo niwe wagiye ngo asanga yewe ngo yari intumwa bro like that is umuntu abantu nk'abo basoma baba barasomye legends za the Alexander the Great wait a second na Kayisari yari intumwa uhita wibaza wait a second aba bantu iyi mana ifite kwibagirwa cyangwa se imana yagize amateka buriya Dhul-Qarnayn niwe muntu ntangaza mu mateka because actually twiga muri madrasa ako kantu barakunda kukatubwira hari ibindi bintu bavugaga nyine bya legends za Dhul-Qarnayn and actually ugiye ugasoma legends because nari mfite PDF file imwe nari nabonye legends za Alexander the Great bamudepictingaga nk'ufite ama horns amahembe urumva mana yese nijoro so wareba ukibaza like the similarities of that nk'abantu nk'aba they will be like wait a second that's totally rubbish because ukabeza tukumva like that hahita hazamo abantu benshi umutwe wanjye. Ultimately, in chapter 4, verse 157, deny. Manarari kuvuga ngo Allah ngo nitwamuhaye agahenge. Bro, nta gahenge akwiye tuzamujyana mu muriro na Muhammad bose. This is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad. Let's rejoice in it. Amen. Amen. Takbir. Yesu Akbar. Yesu Akbar. One of the most easily verifiable events of ancient history, which is the crucifixion of Jesus Christ. It says that they neither, talking about the Jews, they neither crucified him, nor did he die, but it was made to appear to them. And it has the Jews boasting, we killed Jesus, the Messiah, the son of Mary, which is a very strange thing to say. If the Jews believed that and thought he was the Messiah, they wouldn't have killed him. Oh, wait. Actually, bino bintu nanjye niko nabisomye niko nabyumvaga. Wait a second. Actually, okay, this is what now I'm going to love this guy. But it's got to or if the Jews believed that and thought he was the Messiah, they wouldn't have killed him. Yeah, guys, uziko that was my thought process in the monde soma hariya hantu muri was it Surah Maryam, I guess. Urumva hariya hantu oya muri Surah Nisa. But nyine ngo wama qataluhu wama salabuhu sibyo noneho nyine ntibamuhamye ntibamwishe. Okay, that I can get you historically we can debunk this. Ariko kara kantu kuntu gatangira urumva ngo abantu abayahudi ubwabo bari kubostinga ngo twishe Yesu ngo Mesiya. I'm like wait a second, ko muri Bibiliya mbona yuko no kugira ngo Pilato yandike rura rwandiko avuga ati ngo umwami w'abayuda bari bamumereye nawe avuga ati bikureho ivi na ivire ni gute abo bantu then baba bari kubostinga ahubwo ngo wandike ngo yiyise umwami w'abayuda. Si ni gute noneho aba abaju bamubamba babizi yuko bari kuvuga uyu muntu ari Mesiya. Like that beats the logic. I was like wait a second, something is up. No, let's have exactly. Let's get to because I have to listen to this. So it starts off with an error, and then it goes on to completely deny that this event ever happened. And that is a problem for the Quran, and one that has many Muslims that I sympathize painted into a corner and trying to defend it. Because even the most skeptical of scholars, individuals who say, despite all the stuff we've talked about, we can't really have much reliability in the source information about who Jesus was, but we can know that he was crucified and died under the Roman
governorship of Pontius Pilate. Yeah, because crucifixion iyo Yesu like ntabwo ari ikintu umuscientist uwo ari we wese yahakana. Because n'abari secular barwanya ubukristo, they can, hejuru y'ibizibiti bihari, they can say uyu muntu gupfa byo we are certain yarapfuye kubera ko yarababajwe cyane. As in, uyu muntu koko nyine he was crucified. First of all, yabaye scourged. ntabwo yari gucika the Roman crucifixion. Yeah, because nta muntu n'umwe wigeze ukwepa Roman crucifixion. Nta muntu warokotse. Because n'abantu bise ba Mesiya nta muntu wabaye scourged. No, especially we yari yanakubiswe bikabije. Bakamureka akagenda. Sibyo? Cyangwa se abanoza biwe because blasphemy ni ikintu waterwaga amabuye ugapfa cyangwa something like that, wabaga wigereranyije. Ariko nyine nta muntu wigeze wiha iyo titre y'uwo Mesiya wigeze aba agenda through crucifixion. So aya mpamvu intuza the scholarship iravuga ati it is certain yuko uyu muntu had to die, niba koko yaragiye mu totezwa ry'abaroma, because abaroma, these people, they were not joking. We can know that because of both what the Bible teaches and from sources outside of the Bible. And so the Quran denies that simple fact, and in doing so, denies the reality of an event that we have an incredible level of confidence to say that this event actually happened. Yeah. And then, on top of that, the Quran, time and time again, talks about the previous scriptures that the Jews had, the Torah and the Gospel. And it says that these were documents that were given in the same nature as the revelation of the Quran. They were given with guidance and light. The Arabic word is natsal, sent down in the same way. That Moses was given the Torah and it was full of guidance and light, and Jesus was given the Gospel and it was full of guidance and light. And then, in chapter 6 of the Quran, it says, and let the people of the gospel judge by what they have therein, and if they do not judge by what Allah has revealed to them, then they are the defiantly disobedient. Yeah. So it prefaces it by saying, God sent the Torah to Moses, he sent the gospel to Jesus, and the people of the gospel, Christians, Dan and I, need to judge by what Allah has given, what God has given to us as Christians, that being the gospel. And if we don't judge by using the gospel, then we are the defiantly disobedient. Here's the problem. When I do that, when I obey that, when I judge using the gospel, and I use that as the lens by which I look into the Quran, I find the Quran has no understanding of the communication of what the gospel facts are. Wait a second. Let's break this down. Quran, I find the Quran has, and I use that as the lens by which I look into the Quran, I find the Quran has no understanding of the communication of what the gospel facts. The Islamic dilemma again. So niba Allah that is so for us to judging dushingiye for the scriptures we have. Yaba ahl al-kitab sibyo. So nitujya gukoresha iyi Bibiliya yacu turabonamo ikibazo yuko noneho Quran then irimo iragira ute, irimo ira contradicting ibintu biri basic. Like kuba Yesu yarapfuye akazuka, these are basics of Christianity, guys. These are basics. So again, I thought, okay, then the Islamic dilemma. Repeating Islamic dilemma. ahubwo like the way they call him the Messiah, al-Masih, kandi rwose nuwiga the Jewish scriptures Tanakh yose usanga nta muhanuzi uzaza nyuma ya Masih. Vuga uyu ari kuza kumara iki? See? Zimasiye icyo bisigura muri Korowani, muri Islam babihaye indi nsiguro, bisigura iki? Bazi se context ya I doubt it, because umuntu nabashije kubibaza, buri wese ahimba explanation. Yeah, umuntu nabashije kubibaza, hari uwo twari turi kuganira maze se like messiahship ya Kristo muri noza muri Islam, what is it? Baravuga ati baguhereza ijma, like the whole consensus y'abamenye ba Islam bagira uburyo butandukanye babivuga, ariko ntago bafite same view ya messiahship nk'iyo Bibiliya bivuga, because everything dufite nka prophecies zigaragaza aho, because
Messiah, like we can break it down. Tuzi muri Bibiliya mu isezerano rya kera urabona bagaragaza aho azavukira, right? So ariko Islam muri Quran you will never know aho Yesu yavukiye, ntiwamenya aho yakoreye umurimo, like nta nteguza ubona muri Quran, nta izo nteguza ubona, yigishije ntazo. ntabyo ibyigisha ntabyo. So ibyo yakoze ahubwo abatipusi ko bagiye gufata iriya nuza infancy gospel ya Thomas. Yeah, bits and bits of that irimo hariya, because muri Quran ubwabyo hari, I can mention Syriac documents. Hari uriya muntu wita izina rye rikunda kunyisoba cyane, namukuye kuri Dr. J. Smith, no, namukuye kuri Robert Spencer, avuga yuko hari abanditsi babiri bari very big, hari umwe wihinduye amazina kugira ngo anyomoze ibintu, like the Syriac documents yagaragaje, avuga ati Islam ahantu yabaye mu gihe yabayeho ivuka, bitewe na influence yari hari ibitabo by'abatalmud bizenguruka muri Arabian Peninsula, kubera ko reka nkwereke, reba mu gihe ubukristo bwabaye established, sibyo, hariho reba abigishwa bari bahari, sibyo, noneho rangiza abigishwa barishwe, hajemo abandi bantu like abigishwa aribo ba raising up bakaba ba church fathers n'ibintu nk'ibyo. So akazi kabo it was revolving around gukuraho heresies zari zihari, urebe nka zira za Ebionites, Arianism n'ibintu nk'ibyo. So rero kubera ko Chalcedonia, iriya ecumenical council ya Chalcedonia bitewe n'iriya na Constantinople na biriya byose bafashe ziriya za Arianism n'ibiriya byose bavuga ati these are heresies, barazirukana. So zino heresies nka Arianism na hehe zakomeje muri Arabian Peninsula. So rero Muhammad kuhavuka and kuba yarari hariya muri Arabian Peninsula, yumvaga ibintu byinshi biri influenced with those kind of doctrines. So rero like on a whole percentage nini cyane ubona yuko bafataga Syriac documents, bimwe mu bintu byari birimo bakabifata bakabikopinga, copy paste, ugasanga hari nk'ibintu biri muri Targum of Esther, hari n'ibintu nka zera za Midrashim, ibintu nk'ibira n'ubusobanuro bw'ibyanditswe, ugasanga they made all their way into the Quran. Ari naho nk'ibira kuvuga the infancy of Gospel of Thomas, ugasanga harimo n'ibintu birimo hari. So niyo mpamvu unuze yarabivuga like njye niyo nanjye I agree with you. Yeah, like it's kubera so ko nanjye mbona kabisa Muhammad yarigishijwe Bibiliya n'umu-Arianist monk. Reka nkubwize ukuri. So do you know John of Damascus? Because nawe ni umuntu wanyiinterestinze cyane. Uriya wanditse Christian heresy. So John Damascus Islam niwe muntu wa mbere wise Muhammad yuko he is a false prophet. So uyu John of Damascus yakoraga under Islam, under nyine umukhalifa, under Muhammad, hanyuma aza guhunga ajya kuba monk, anje avuga ati hari umuntu rwose uriya wahari ahantu amaze kujya muri retirement, nyine nibwo yatangiye kuvuga bino bintu byose, biriya bintu n'ubinyoma nibi. So breaking down the whole information, nyine yaravuga ati this guy cannot be a true prophet. And that John of Damascus, actually abantu bamukoreho ubumenyi, I was looking at Dr. J. Smith, of course, arimo arabivugaho something yamfunguye amaso cyane, because iyo ugiye kureba bari abantu baba Umayyads n'aba ugiye kureba muri iriya Rashidun period, you have to think about like ni ibihe bintu byabagamo. And bano bantu nk'aba Dr. J. Smith, trust me, they dig deep. Man, ntugakinishe bari abantu they go and study coins. Ahubwo uswari watumye njya kureba evolution y'ururimi rw'icyarabu. Man, kiriya gihe nta nubwo yanabagaho, nago nuza vowels zabagaho. Obviously, yeah. Nka Muhammad wasangaga basoma min hamin din. Iri kureba ira Uthmanic Razm nayo, by the way, idahari, ariko we have some portions zigaragaza yuko nyine nta nuza zira za fatha dhamma kasra zari zifite, so kubyo udashobora kuba wa making a whole understanding of a sentence wenda n'urugero cyangwa se n'akantu runaka utabifite biriya bintu. So ewan
ntabwo the byari way gukunda they break that down about okay so ihanu hafi bavuga ati ko Quran yaba yarabaye yarabaye completed bakavuga ati in the 9th century. And by the way, niba umuntu wakoze research yayikoze ntabwo uza wivugisha utuntu tw'utugambo utagaragaje ibintu bigaragara. Kugeza ubu ngubu research yose yakozwe n'uyu mugabo wamaze imyaka 40 yiga Islam, Dr. J. Smith, no one is able to debunk him. nawe Uriya musaza yararakaye ndakwambia marayisirije buriya ahubwo nabuze umubwira nka papa yidi ngo icyo ukwiye kumenya cyo ni iki. Facts are, historically or theologically. It denies its central precepts. And so if the Quran is true and it tells me as a Christian to judge by the gospel, then the Quran is false. And if the Quran is false, then the Quran is false. So the Quran has a dilemma. Yeah. Because this is not just in one place. This is in multiple places throughout the Quran. Because I do not think the author of the Quran had any earthly idea what the Torah or the gospel were. Yes, like West Half is not just saying these things. Are you aware? You quote into Quran and Nagare Muhammad. The inspiration in Quran, the Allah is not aware of the historical facts. Sibyo. Ni nkuko avuga uti Dhul Qarnayn uyu nguyu Alexander the Great was a believer. Niba ngo hari umuntu w'umupagani uzwi mu mateka wabayeho n'uyu Alexander the Great. Nujya ko like hari ibintu you cannot substantiate. Kubera ko abantu nk'aba babamenye. They don't excuse a fact kubera ko ari Imana yivuze. No. Islam makes up like, things. usanga no muri Quran ararakora Allah ari gukora claim z'ubusa kandi zipfuyemo. Zifata ubusa like the author of the Quran. Ubonye Surat al-Maryam aya ya 7 kubwira Sakariya ngo nguhaye Yahya ngo ntabwo yigeze abaho ba Yahya baruzuye. Yeah. Buzuye hasi no hejuru. Ariko ngo hoya ntawigeze kavuga uzi uyu Allah azinuza ibitabo yatanze bwa mbere ari kwibeshyira ngo yatanze bwa mbere. Because by the way, West Half knows these things. Like ariko arimo aravuga kuri challenge of the inspiration for sure. Ntiyari kuvuga because abantu nk'aba umenye ko bari very professional ntabwo bavuga ati Allah as the way I speak of him. He is challenging the inspiration in the Quran. So the Quran has a dilemma. Because this is not just in one place. This is in multiple places throughout the Quran. Because I do not think the author of the Quran had any earthly idea. Author of the Quran. What the Torah or the gospel were. And assumed that he knew. He assumed that he knew. Like, Allah, by the way, because this is the inspiration. Where does it come from? Allah. And that's where we get stories from people, individuals named in our Bible, like Abraham, like Moses, and even like Mary and Jesus and John the Baptist, but are drawing on sources not historically reliable that we know go back to the source material, but are often oral stories floating around 7th century Arabia, mostly folk tales and apocryphal. Exactly, because every scholar, he comes back to the understanding of Muhammad. It revolves around that. Floating around to the source material, but are often oral stories floating around 7th century Arabia, mostly folk tales and apocryphal. Folk tales, by the way, because Nuza Targum of Esther, Targum of Sheni, biranibyo babwiraga abana b'Abayahudi bagiye kuryama bagiye gusinzira. Those stories z'utunyoni ngo twaganiraga ngo na Salomo ukabyarawe mana Yesu noneho kera nkiri umwana niga muri madrasa ngo ansa harya ubwo ni kimwe kinyarwanda ibaho umwaka wose. Umva kera habaho za manyito na za cassette. Hari stories twarebaga hari
hari hari kasete yatumaga abana bakunda isengesho, bakunda gusari. So iyo hari filime bayitaga Tariq Sola, niba nibuka neza, umva wahoraga ufite ubwoba uvuga ati ntabwo ushobora gusiba iswara kubera yabaga iteye ubwoba. So noneho igihe nibuka utuntu tw'udustori twanuza twa Salomo, wabonaga bitangaje ukuntu Salomo ngo yaganiraga n'inyoni, inyoni ngo zikagenda zikazana utubuye ngo mana yese nabirebaga nkavuga ati Imana irahambaye. Salomo akajya avugisha inyamaswa zose zibaho, ari umukire ari umuherwe, kumbe bya bintu byose mu duhenda abana like dutembera muri za exactly. Zoroastrian. Yeah, so this is what's hard to say. Campfire stories from this time period of Jews and Christians and Zoroastrians, assuming those are what the gospel and the Torah are, and then making these profound mistakes. And then communicates in an effort to get the Jews and the Christians on board by saying, I know what you have, it's a revelation, and what it says is like the revelation that I'm giving to you, so judge by what you have, and judge it by what I'm giving you. And it's not until later, when this book was translated into Arabic in its entirety, that Muslims started to go, uh-oh, we have a problem. And that's where arguments about corruption come into view. And so, the first part of the question, is the Quran perfectly preserved? The answer is no. We have textual variants all throughout the manuscript. Boom! Inzozi mbi z'umusilamu no kumubwira ati hariho Korani zingana gutya. Atangira kuvuga ati byose si icyarabu. Bro, these things, they are totally different, by the way. Reba ukuntu zingana. Kandi bavuga yuko hariho Korani mushaf imwe, like that's a total lie. Manuscript tradition of the Quran in particular manuscripts. There are far fewer manuscripts, and what that does is in testifying to what. Hey, by the way, Nuza former Turkish Muslim Hatun Tash of DCCI Ministries and her team in London have found over 30 Arabic Qurans, and the world. Okay, wait, so many Qurans around the world, not English translations of the Quran, but Arabic. Ziri mu Cyarabu, ntabwo ari izo mu Cyongereza wenda ngo bagize ute, no. And between them, they have discovered approximately 93,000 differences. So muri izi Qur'ani zose zihari, as now izi mushaf 30, harimo textual variants mu Cyarabu zitandukanye, amagambo arenga 93,000. So, and these are, by the way, these are scholars. Okay, so what I talked about tonight. The fewer manuscripts you have, the more you have to rely that those people get it right. The more manuscripts you have, the more you have the ability to compare and contrast and trace back the original text and have confidence in that. So there are layers of the non-reliability internally and externally to the Quran that communicate that by the same standard, this is true and that's wrong. Kiki, Sedini, your thoughts? Amen. Who killed Muhammad? Aho yanjye ndacyahari. Mwisinzira. Ndacyahari. Tukomeza turebe utuvideo. Just ibintu ntabwo bizajya asa biba nk'umusilamu uhari uri muri waiting umuzane defande ibintu byabo. ngira umuvandimwe Adams yari ahari ariko aravuga akagoroba kabahakanye, yari asanzemo harimo akagoroba. Ariko turi nabo turabahakanye n'ikinyoma. Nebera nk'ikijambo aba yanditse muri comment nk'uyu koko. Adams nk'amagambo uba uvuga koko Adams, mureke twirebere video. Adams defend ibintu mani reka kuzana. We are making arguments and you are yapping here. Adams ni umujoka man. Adams ni umujoka mwihorere. Adams ikamwereza invitation nashaka araza azamuke nayimwohereje Adams. mureke mutamubikirize irahira. N'undi musilamu avuga ko he was deceived. I have to watch that.
The tragic death of Prophet Muhammad and his family. But ninde ushaka kureba ahubwo agastori ka mbonyeho ka Al-Zutt? niyo nsenga cyakora hari ikintu imana yihereye abayahudi nibo bica intumwa zose bro. Bunny Slider. Reka wenda Adamu reka tugushakire iyo mpano barayihariye Adamu reka iyo mpano ni iyabo rwose. Zutt. ahubwo dore niyo nsenga Akram is wrong Eid Mubarak niyo nsenga we takabarallahu. Okay, I recently zamuka. So bavandimwe b'Abayisilamu tugiye kurebera hamwe akavido kagaragaza yuko uyu Muhammad watched the hilarious hari ikintu cyamubayeho kidasanzwe. Reka turebe icyo kintu kidasanzwe icyo ari cyo. So turi kureba Raymond Ibrahim, uyu ni umuscholar azi ururimi rw'icyarabu, azi I think he speaks Persian as well. Rero akora research mu bintu bigiye nyine by'amateka n'ibintu nk'ibyo. Reka turebe story idasanzwe avuga ati ninde wazamutse Muhammad, mu yandi magambo ninde wamwuriye. Reka turebe icyo azana. debate on an Arabic religious program that once again reminded me of the importance of the hadith. So let's have a quick discussion about it. Cherished by Muslims for containing the instructive and edifying words and deeds of their beloved Prophet Muhammad, the hadith also serves as one of the most potent weapons, one of the most potent polemics against Islam. It is, in fact, a double-edged sword, so let's look into it. Before unpacking this strange irony, however, a little relevant background. In an earlier video, I said that although those Western people who insist that Muhammad never existed dismiss the hadith as forgeries, the hadith actually do lend credence to the existence of an Arabian prophet, though indirectly. Why did I say this? Because if they were later forgeries meant to create a sacred foundational story for Islam centering around a noble and righteous prophet, why do so many of them present Muhammad in a very unflattering light, as does the hadith we will soon be examining? The most common rebuttal to this observation, appearing in the comment section of that video, see, I do read them, went as follows. Sir, you need to understand, things that seem strange to us moderns were normal among the Arabs of the time. No, I do understand that. Really, I do. And even in that previous video, had given as an example the notorious Rida al-Kibir hadith, whereby Muhammad told a woman to breastfeed a man. That is, to thrust her breast in a grown man's mouth as a way of making him her son. Bomboklat. Brother, what's that? Considering the conservative, patriarchic, and hyper-tribalism of 7th century Arabia, trust me when I say that Muhammad was introducing a radical and shocking idea, even then. Which brings me to my point. How the Arabic program I recently watched validated these 2 points. First, that the bizarre and unflattering accounts of Muhammad contained in the hadith contradict the idea that the hadith is a later forgery, 15-ish or so. I first being taught in Al-Azhar, and all of which I have listed volume and page numbers in the description of this video. The hadith, which is narrated by Abdullah bin Mas'ud. Tugiye kwitangira. So iyi ni hadith yakusanyijwe cyanditswe narrated by Abdullah bin Mas'ud, umusangirangendo wa Rasul w'intumwa Muhammad. Reka turebe ibyabaye bari kumwe bagwana n'iki byagenze. Ari no mu banditsi ba Quran. Yeah. A companion of the Prophet and one of Islam's most reliable and trustworthy transmitters of a hadith, goes as follows. Brace yourself. Abdullah begins by telling us that Muhammad called on him to accompany him on a trip into the desert. When they reached a certain place and night had fallen, Muhammad made a line in the sand, most likely a circle, and told Abdullah, quote, "Stay behind this line and do not cross it, for if you do, you will die." So dutangiye nkuru bayivuga uti Abdullah ibn Mas'ud yari yakujyana n'intumwa bagenda mu butayu, barajyana bageramo hagati maze aravuga afata aca umurongo avuga ati uyu murongo nshushanyije hano ntuwambuke uguma aho ngaho koze n'utambuka ukawurenga no gupfa urapfa wa mugani. Turebe dukomeze. Muhammad then left his startled companion and walked into the desert night, about the distance of a hurled stone, says Abdullah. Before long, our narrator saw a group of men, he does not specify how many, who, quote, appeared to be al-Zutt. Okay.
so yagiye yaramutaye aho ngaho agenda mu ntambwe nk'aho wajugunya ibuye nyine n'intambwe ahantu uri kureba ni hafi hanyuma ngo akigenda ngo abona ngo abantu baza bamusanganira bitwa Zutt. Tugiye kureba abagabo bameze gute ni iki kibaranga. He describes them as, quote, tall, lean, and naked. Aha, asobanura bano bino biremwa cyangwa se bano bantu niba nabita abantu cyangwa se bino biremwa biza bisanganira Muhammad biba ari birebire ni barebare and bambaye ubusa babunuje neza and they are lean bari muscular bafite imitsi igaragara ahantu hose. Other Islamic sources say these Zutt were a black-skinned people, and we'll get into that later. After describing them, Abdullah goes on, and here's the problematic part, to say, quote, they went to and began to ride the Prophet of Allah. Okay, ahanga sinzi ijambo ndi bukoreshe mu Kinyarwanda. Ngo ibyo banyonze not ride him like okay baramwuriye mu yandi magambo katuvuge mu nyine reka mwana twe tushize mu mvugo nziza baramwuriye baramuzamutse bino creature byaramwuriye nkaho bari gukora igikorwa muracyumva. Literally, that's what the Arabic says. These tall, black, naked men rode Muhammad. The Arabic word yarkabun, which I will presently discuss, can also be translated as mounted. And they did this all night long, says Abdullah. During which time they would also come and circle around and try to reach him, but they were prevented, apparently, from the line of protection Muhammad had drawn in the sand for his companion. Abdullah concludes his narration, quote, I was extremely terrified by them, so I sat down. So uwo bari bazanye mu butayu wa undi babwete nturenge kano karongo yagize ubwoba yarabonye abagabo ati reka numva bidasanzwe agira ubwoba ahita yiyicarira ubwo sinzi ibyo yarayicariye byari guhisha. With the coming of dawn, they began to depart. Then the Prophet of Allah returned, slowly and in pain from that which began to... I was extremely terrified by them, so I sat down. With the coming of dawn, they began to depart. Then the Prophet of... So, baramwuriye ijoro ryose kugera mu rukerera. Mbese amasaha n'amasaha. Ariko yarahuritse disi Rasulallah. Reka dukomeze twumve cyane ku bintu bimeze. Allah returned slowly and in pain from that. Bakuvuga birangiye muri icyo gite mu rukerera ngo yagarutse asanganira Abdullah ibn Mas'ud handi hirya y'umurongo ngo agenda gakeya kandi ari mu buribwe bwa danje. Ubwo ni uburibwe bwa hehe ubwo nawe murabyumva reka twumve. That which they did while riding him. According to another narration found in several Islamic texts, including Akhbar Mecca by Al-Fakahi, Muhammad complained to Abdullah that, quote, they wounded me all night long. Bombo clat so Huyase. Yavuze rwose bamhohoteye bambabaje ijoro ryose. At which point the Prophet proceeds to lay his head and fall asleep in Abdullah's lap. Rwose Muhammad mu gahinda kenshi umutwe we awuryamisha ku bibero bya Abdullah bin Mas'ud arasinzira. Needless to say, the highly unflattering implications of this hadith are clear. But it becomes even more scandalous once one brings in what several other Islamic reference books and histories say. For starters, who are these al-Zutt, these naked men who rode Muhammad all night long? Okay, bagiye gusobanura bano ba al-Zutt ubundi mu mateka n'iki kintu cyabaranga cyangwa se history amateka abavugaho iki. According to Islam's written records, they were a migrant people from India or modern-day Pakistan, described in the sources as very tall, very dark-skinned, very lean, strong and hardy, and often used for labor-intensive work. So bari gusobanurira bano bantu mu mateka bumvaga basobanuraga ko ari abantu bahunze bava Pakistan cyangwa mu Buhinde bari barebare bafite imbaraga bo bafite nyine ibintu by'imitsi myinshi bigaragaza ko nyine n'abantu bakoraga umurimo wo guhakwa cyane cyangwa gukoresha imbaraga cyane. Bakoresha imbaraga nyinshi cyane nibo buriye Muhammad ijoro ryose cyane rwose. Arabic ethnographies and literary works, al-Zutt are also depicted as being very sexual and virile, with very large penises. Okay. So, biravuga yuko nyine bari ba al-Zutt bari bafite ngo ubugabo bunini cyane, ngo buhagije kabisa kandi ngo bari abagabo bafite imbaraga nyinshi. So, mu mateka
In fact, according to one Arabic source, Al-Tishibbehet by Ibn Abi Awan, quote, the penis of Al-Zutt never weakens. njyewe kwihangana biranze mbababwira ibintu ni ibiki mwakabyara